പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല, എൻ്റെ മാതൃഭാഷ തെലുങ്ക. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್లో ಸಂಸಾರಿಕರೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕರೀಮ್ translate. So the president of today's meeting, KP Ramanani, the large number of ministers, leaders of political parties, secretaries, leaders of social organization, and leaders of various movements that are there on the dais, with respect to all of them, and my dear brothers and sisters. This is a very unique and a very important initiative that has been taken to organize this sort of a seminar or a meeting or a discussion in order to maintain the plurality that we have in our country. It is not only diversity, it is plurality. And the difference between the two is that diversity is differences in the way we operate, we behave, we organize, but plurality is recognition of different groups and different sets of people who cohabit and live together. So therefore, this is, I think, a meeting where this plurality of India will be addressed, which is our rich heritage, and that has to be maintained. ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലുള്ള മന്ത്രിമാർ, സാമൂഹ്യ സംഘടനാ നേതാക്കൾ, മറ്റ് പ്രമുഖരായ സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനത്തിലാണ് നാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യപൂർണമായ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മഹാസമ്മേളനം. Yes. That's why when we are discussing the question of the Uniform Civil Code and Article 44 of our Constitution, we must recollect very briefly what the discussion in the Constituent Assembly was when Dr. Babasaheb Ambedkar, in part of the discussion, talked in terms of saying that this is an effort which has to be undertaken and achieved only through the cooperation of all sections of people and through very, very deep discussions. This is part, Article 44 is part of the directive principles of state policy. These are not judiciable. Many, many noble ideas are there in it. And in fact, 43A talks of what Comrade Karim is very adequately advocating, of workers' participation in management. That is also a constitutional provision. But nobody talks of such provisions to be implemented. So there is a motivation why it is being raised today and why it has consistently been raised by the BJP as part of its three core communal issues. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഭരണഘടനയുടെ 44-ാം ഖണ്ഡികയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്. ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി. ഭരണഘടനാ സമിതിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ വിപുലമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിലൂടെയും മാത്രമേ ഏക സിവിൽ കോഡ് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും സാധിക്കൂ എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ പ്രശ്നം ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ, മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. ഇതുപോലെ മറ്റൊട്ടനേക വിഷയങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 43A, വ്യവസായങ്ങളിൽ തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകുക എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നടപ്പാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതി കാണിക്കാത്തത്? ഇത് വ്യക്തമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. When this Modi government assumed office in 2014, in 2016, under his directions, the Law Commission
then the 21st Law Commission, Yes. the last Law Commission, it conducted an exercise on the issue of Uniform Civil Code. For 2 years, talking to all sections and all stakeholders, it came to a final conclusion in 2018. I'll read out the crucial part of their report. And this, I'm quoting from the report, quote, while diversity of Indian culture can and should be celebrated, specific groups or weaker sections of the society must not be disprivileged in the process. Resolution of this conflict does not mean abolition of difference. This commission has therefore dealt with laws that are discriminatory rather than providing a uniform civil code, which is, I underline, which is neither necessary nor desirable at this stage. Most countries are now moving towards recognition of difference, and mere existence of difference does not imply discrimination, but is indicative of a robust democracy, unquote. The CPIM endorses this position, and we agree and we uphold this is the understanding that must prevail in the country. മോദി ഗവൺമെൻറ് 2014 അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 2016 സർക്കാർ നിയോഗിച്ച നിയമ കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് വിപുലമായ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടു. അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം 2018 അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ വ്യക്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യപൂർണമായ അവസ്ഥ. ഏതു തരത്തിലുള്ള നടപടിയും അവശ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വിവേചനത്തോടുകൂടി കാണുന്ന തരത്തിലാവരുത് എന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഫൈനലായി ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു അന്തിമ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിൽ അവർ പറഞ്ഞു, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല, അഭികാമ്യവുമല്ല. മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തതകൾ നിലനിർത്താനും വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇവിടെ ഏകീകരണം എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ആശയവുമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുരഭിലമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് പകരം ഏകീകരണം എന്ന പേരിൽ മറ്റ് ചില അജണ്ടയിലേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത്. But at the same time, CPIM believes that uniformity is not equality. The CPIM steadfastly champions the question of equal rights and equality, not only between men and women, that is gender equality, but equality of all human beings, irrespective of their caste, their creed, or their gender. But in order to achieve this, which is a constitutional guarantee, this equality, but in order to achieve this, it is necessary that any need for a reform in personal or customary laws in any community or section must be undertaken in consultation with specific communities and the democratic participation of all, that is men and women. Without undertaking this process, any superimposition of any order is something that the CPM relentlessly opposes and will continue to oppose to even today's conditions. ഏകീകരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമത്വം സൃഷ്ടിക്കലല്ല. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമത്വം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ CPIM എല്ലായ്പ്പോഴും അനുകൂലിക്കുന്നു. അത് ലിംഗസമത്വം മാത്രമല്ല, വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ, വിവിധ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ സമത്വപൂർണമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്ന ഒരു പൊതുവായ ആശയമാണ്. ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിനിടയിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ജനാധിപത്യപരമായ അഭിപ്രായ വിനിമയത്തിന് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് വേണം അത്തരമൊരു പരിശ്രമം നടത്താൻ. അതൊന്നുമില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്ന നിലപാടിനോടാണ് CPIM എക്കാലത്തും യോജിച്ചിട്ടുള്ളത്. That's why during the discussions in our Constituent Assembly, when this constitution was finally adopted, there was a underlying understanding that in India, given our diversity and plurality, the strengthening of the unity and integrity of our country and of unity of the people can happen only when you strengthen the bonds of commonality amongst this diversity. It cannot be strengthened by imposing a uniformity on this diversity. Any effort to impose a uniformity will tear our social fabric asunder. With this understanding, there are today 11 provisions in our Constitution recognizing and granting special conditions and special specificities for different regions, different sets of people. That is Article 371, and then from 371A to 371J. Various sections of our country, various parts, their people have different protection of different type of rights. That is the recognition of this plurality. ഭരണഘടന ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പ് വളരെ ഗൗരവമായ തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യം എന്ന് വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ളടക്കമെന്ന് ആ ചർച്ചകളിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും ഐക്യവും നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ തത്വം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും. വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആവശ്യമായ പക്വമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. 11 വകുപ്പുകളിലായി ഓരോ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഭരണഘടന ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 370 വകുപ്പിലെ 371A മുതൽ J വരെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, വംശങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വ്യത്യസ്തതയും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ്. ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച. And then you have from Articles 25 to 30, the 6th schedule under Article 244, the 5th schedule which gives Gram Sabhas for the tribal areas. All these constitutional provisions exist today സിവിൽ കോഡിനെതിരെ ബിജെപിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് CPIM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി. ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ നീക്കം എന്നതാണ്. കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ്, രഹസ്യ അജണ്ടയുണ്ട് BJPക്ക് എന്ന് പറയുന്നു, രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. CPIM തുല്യതയ്ക്കായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.